The devil says to the boys who are outside the church, sleep with these girls, enjoy yourselves. When they are ready to get married, I will send them to churches. I will cause them to wear long skirts. They will become softer. In 2 years' time, everyone will be in their own matrimonial home. The boys in the church, they are very forgiving. Kana uri mwanasikana ari pano uine hama isina kuroorwa isina imba iriyo ichikupa zano rekuroorwa usikuroorwa ndikuuze zano rekuroorwa harionekwe kumunhu asina kuroorwa. In our church, if you sleep with a virgin, we will force you to marry her. We needed to address a problem which most people are now feeling free to talk about, but we brought this matter up. It wasn't there in Christian churches. And we said, the devil discovered the foolishness in Christian churches, where they ignore the actual principles of God and then blot the issue of grace out of context. They say a woman who has been sleeping around, she comes to church when she is now used gadget. She wears a long dress. She becomes Sister Anna. After 8 months, Brother Rodney, Brother Robson, Brother Patrick, who was working hard to establish a strong foundation for himself, is attracted to Sister Anna's beauty outside. But Sister Anna is rotten inside. She has slept with all manner of men. Yes. The pastor says, let's forgive Sister Anna, because God forgives the days of ignorance. So the devil knew that there is foolishness in the church. The pastor doesn't know that grace does not extend that far. Huh? So the devil says to the boys who are outside the church, sleep with these girls, enjoy yourselves. When they are ready to get married, I will send them to churches. I will cause them to wear long skirts. They will become softer. In 2 years' time, everyone will be in their own matrimonial home. The boys in the church, they are very forgiving. They are very understanding. So we now hear the churches giving the devil a chance to defile marriages by compromising on the standards of purity. Marriage is only available to pure women and pure men. And we said there is a limit to how many times a woman can get married and have a husband. A woman can only be married twice in a lifetime and not 3 times. Once you are married twice, whatever you do afterwards is not a marriage. And for a girl, marriage is for a virgin. That is the right candidate for marriage. This is why in our church, if you sleep with a virgin, we will force you to marry her, because it is an abomination to deflower a virgin and run away. It's an abomination. And then we said, because we are Gentiles, some of these teachings we are bringing up, all of us, including myself, we did not know them.
We have people who are blessed by these messages, but they are already defiled. I wish I was a virgin man of God. I defiled myself before this gospel found me. I want to obey God. I'm no longer a virgin. Can't I get married? And so God taught us about rehabilitation of defiled women, rehabilitation of defiled men. They don't get back their virginity, but they are cleansed from the cases of their abominations. They are going to be sanctified. We have a sanctification process, and then they get married. But the people who marry such women should not be boys who have never been married, boys who have never defiled any woman by taking her virginity recklessly. Such women will be married by men who are coming from their own previous situations. A boy who has never been married is committing a sin if he marries a defiled woman. From such a union, godly children cannot be born. If you are a girl child here, you want to get married. If you have a relative or a friend who is not married and is giving you advice, you are not going to get married. Kana uri mwanasikana ari pano uine hama isina kuroorwa, isina imba, iriyo ichikupa zano rekuroorwa, usikuroorwa, ndikuuze. Zano rekuroorwa harionekwe kumunhu asina kuroorwa. Mazvinzwa vanasikana vari panapa. If you are having friends advising you on marriage and they are not married, your friends, then you are not going anywhere. You should be having advisors vari married. Kana taakuya panyaya yekuroorwa. If you are a mother here and you are letting your daughter going to sleep out kuna tete vasina kuroorwa, you are losing there. Kana une mwanasikana waunoziva kuti mazuva ekuroorwa, usamutendere kunogara kwa mbuya vasina murume, kwa tete vasina murume, kwa sisi vasina murume, kusvika aroorwa. Mwana iye kungonokemba chete kuna sisi vasina murume, brain dzese dzaurawa. Mazano ekuroorwa haasi kuFacebook kana kuTikTok, ari kune vakafamba nzira yacho. Muzivi wenzira yaparuware ndiye mufambi wayo. Musarega vana vachitsvaka mazano aya kuTikTok, kuFacebook, zvinoshata. Hamuidye pfuma. Unopedza kudya chicken and chips zvinenge zvichingotengwa kuzvikomba uko. Vanhu vazhinji vamuri kuona today nevari pano vanokwanisa kundipupurira kuti ndakarasiswa natete vanga vasina murume, ndakarasiswa naamai guru vanga vasina murume, ndakarasiswa neshamwari yaamai yanga isina murume. Saka mwanasikana aruda kuroorwa, hakuna advice yaunotora yekuroorwa kumunhu asati aroorwa. Sei ndiri kudaro? Hakuna munhu asingade kuroorwa. Saka kana iye achichikundikana chinhu ichocho, anokupa sei advice? Nayewo ari kutodawo kupiwa futi advice. Saka hatingatore zano kumunhu wari pakati pekutsvaga chinhu ichocho, nayewo ari kuda kupiwa mazano. Saka vari pano vari kuda kuroorwa, kana vanga vachipiwa mazano nemunhu, chero hama yaunodisa sei yaane 47 years isati yapinda marriage, imbomira ari kutoroorwawo iye futi. Iye ari kutodawo zano futi rekupinda marriage. Aizosvika sei 60 asati awana marriage kana achiziva vanhu vanoita pamarriage? Satani aiti kuvanasikana, hurai! Vakomana vekuchechi vanoregerera, vanonzwisisa ende vanochengeta.
ende vakanga vari muchechi magauni avanopfeka vanobva vafitwa, masteps acho anenge akanaka. Muri pamuchato zvigevenga zvinenge zvichitosenjerana nudes ake mukadzi anzi aroorwa ngavatora ureredu saka toita sei ngatichagei rimwe. Kumba kwenyu muroora munyowani kubawa atori pamissing roster. Ndiana atora sinuka yedu. Yes, maita basa mvangeri. Matora sinuka yedu taichinjana tichitamba. Takazviramba isu. Tikati kwete. Kana mauya kuchechi makahura motobuda pachena tokubatsirai. Tinokupai zvinoenderana nemi. Kuti tikunyeperei kuti mukauya mapedza kuhura tichakuroorai tiri kutokunyeperai. Mwari akarega ake kurangarira maziva ekusaziva chiroorwa ina Mwari ina handisi Mwari. Kana Mwari achiregerera maziva ekuhura kwenyu kuno kwaChiwenga muri kutsvagei? Kudenga here kuno? Is this heaven? Uda kuroorwa naPatrick kwete Mwari. Zvekuti wakaregererwa kuhura kwako enda unotaura naMwari. Patrick akanzi naMwari unotoroora Hwumhandara. Kana mhandara dzakapera munodziwana kupi? That's none of your business. Andamboya uzotsvaga mhandara kumba kwenyini. Tozviziva kuti kumba kwenyu hakuna mhandara. Akauya achitsvaga mhandara kumba kwenyu ndiani? Who came to your father's house looking for a virgin? So we see that in order for a marriage to be pure, yes, it has to have a virgin. Yes. Kana pasina virgin, kana kuti a former defiled or sanctified. I story marriage. Murikuchaya mapoto. Atuye ikoko manje. Ndakati inini kana uida kuziva kuti zvinoshosha zvekuroora munhu akashandiswa izvi, ingomubvunza kuti paaibviswa Hwumhandara vaiita sei auroore. Unobva kuti Mwari dai atibatsira. Baba sister ndakuenda. And this is why we have women who cannot be satisfied by their husbands. Imagine bringing Lionel Messi to a secondary school soccer team, and you are required to mark Lionel Messi. You are in Form 4. This woman is a Lionel Messi in marital matters. She is your ancestor. She can train you everything. She has done it all. According to God, the man must teach everything that his woman learns about marriage. And in Jerusalem, we have a policy that if a man marries a woman who lies that she is a virgin, and then the man says the woman is not a virgin, there is no marriage. The man is not bound to stay with that woman. It's a fraud. The woman needs to be arrested. We say to the man, come home, Daniel, and find a virgin. Let this ancestor go with the excuse. Huh? Go to Al Nassr there and find Ronaldo. This one is a little boy, he knows nothing. Let him grow with a woman of her own status. Now I have a scripture, brethren. I said I wanted to say something that might be unpleasant to you. I shared this with Bishop Jeremiah, and he wasn't very pleased with this matter. He said, Apostle, how did we end up with these matters? Let us see where this matter is. Vari pano vasati varoorwa
tinozviziva kuti mukutaura kuti marriage is not achievement ndizvozvo, asi kuroorwa kwakanaka. Kuroorwa kwakadii? Zvinodadisa kupfekedzwa ringi. Vari pano mazvinzwa ka? Zvinodadisa kungonziwa amai nhengi. Zvinodadisa. Usati waroorwa waya. Handitika zvese zvamuri kunyeperana izvo hameno zvenyu. Right. Kune age yekuti hauzvione kuti zvinodadisa. Uchazosvika age yekuti unozviona kuti kunzi mai nhengi kana kunzi uyu akaroorwa muroora kwaanhengi zvinodadisa. Age iyoyo painosvika zvinenge zvisagadzirisika manje. Paunozotanga kurealize kuti kuroorwa kunodii? Kwakakosha uye kuroorwa kwakanaka. Mabasa wakabata pakati apa hasina reverse. Saka ndiri kudzidzisa madzisati dzanyanya kurasika dziri pano. Kunyanya vanasikana vari pano. Kuroorwa kwakanaka shamwari. Kuroorwa. Zviri nyore chaizvo kuona vanhu vokutamba navo panyika pano. Zvakaoma kuona munhu anokupinza mumba. Zviri nyore. You can have 100 boyfriends. This one doing your hair, this one doing your nail, this one going with you for braai. But to find someone to pay robora for you, it's hard. It's very hard. Kuroorwa kwakanaka. Kana uchida kuti mubereki wako afe neBP, ita mwana apa. Ukada kuuraya mubereki wako neBP. Ukada kuti mubereki wako afa asina kuzofara newe, ita murume nhasi murume mangwana. Yeah, this is why a woman should be married when she is relatively younger. Because the time at which a woman is married is a time when she is not yet done learning, when she is in a learning age. From learning from school and from your parents, she must start to learn also from her husband. So that before she is a fully developed adult, she has already learned enough concerning what to do and what not to do and what pleases her husband. So we are in Leviticus 19 verse 19. It says, "You shall keep my statutes. Thou shalt not let thy cattle gender with a diverse kind. Thou shalt not sow thy field with a mingled seed." I want to highlight that part. According to God, a woman is a field. The man is a sower. So the man sows his seed and children are born. And that's how we multiply. So this scripture addresses both the farming activities of Israel and the marital issues of Israel. Thou shalt not sow thy field with mingled seed. So like last time I said to you, every time a woman is with a man, the man leaves his DNA in that woman. So by the time you marry a defiled woman, she is now a field with mingled seed already in her. Saka neshona ndiri kuti Mwari akati musadyara mbeu dzamarudzi akasiyana mumunda mumwe chete. Mazvinzwa vhakeri. Musadyara mbeu dzamarudzi mumunda mumwe chete. Mbeu yerudzi rwaDenis, nembeu yerudzi rwaJacob, nembeu yekwaMutenhesanwa, nembeu yekwasimbirori, munda mumwe chete, mbeu yawanda. Mwari akarambidza munda mumwe chete kudyarwa mbeu mbiri dzakasiyana. Munda 1 mbeu 1. Munda 1 mbeu 1. Mukadzi 1 murume 1 for the rest of your life. So the problem is that these Christians rejected things that God allowed and accepted things that God rejected. God allowed polygyny. The churches are frowning upon polygyny. But the churches which are rejecting polygyny are accepting homosexuality. So it's the devil who is replacing the things that were condoned and approved and introducing the things that were condemned.
You understand? Yes. The very women who are saying we don't want to be second wife, they are side chicks. They are all very aware that their boyfriends are married and they don't mind. But they say, I'll never be a second wife. But they can be a third side chick. They don't worry. They don't care. So they are rejecting a holy marriage and they are embracing prostitution. Yes. So there are two things I said to Bishop Jeremiah. I said, Bishop, do you know that it's possible for a father and a son to have involved themselves with the same woman without knowing it? As long as we still have prostitutes in the beer house and prostitutes in the red lights district, prostitutes on Facebook and TikTok and Instagram advertising themselves and their bodies, it's possible for you to date a woman who was once your father's girlfriend. Oh. And this is why God said, there shall never be a war amongst the daughters of Israel. God had said, there shall never be a war amongst the daughters of Israel. So there were no prostitutes in Israel. Deuteronomy 23, verse 17. There shall be no war of the daughters of Israel. Zero prostitute. Kwete kuti ngavaite vashoma aiwa. Hakutori na joki pakati pevakunda vaIsrael. Ndizvo zvakarayirwa naMwari. Because if a father and a son touch the same woman, they are instantly cursed. It's an abomination. So here we are, we have people who have confessions, I did this, I did that. What about the abominations you don't even know about that you committed? So as long as we do not embrace the teachings of God, we have women who say we know nobody wants to marry us. We will be sleeping around. And we have men who are married and some are not, who don't mind sleeping around. So what happens? Same woman has dated more than 100 men. She is 30 years old. What are we doing? What we are doing is we are not willing that one of our brothers marries this woman to settle her down, to calm her down, to give her dignity. But what we are doing is we are passing her to one another like a soccer ball. Chiri kutambidzana wani mukadzi amboenda kumarondera ari kunzi munyowani ikoko zoipfimbwa nevarume hobho aita ujoki hwake aneta aenda kwamurehwa kwatete vake anongorara nevese vanoda kurara naye. Asi mhosva ndeyedu isusu. Takamutanga musikana uyo ari mhandara tikatadza kumuroora tikamunyepera tikamutambisa. Ndokubva tazomutaurira kuti hacharooreka iye akati hazvinetse. Ndiye ndichingowaya mune muchingonditora mese mune muchiuya pano. When men exchange one woman like a soccer ball, it takes away the strength of men. And this is why the most impoverished societies are the most promiscuous societies in the world. Sleeping around and poor at the same time. Kuti umutarise so kuti unza hasi kurara kumba unoshaya kuti bhandi chairo rebhurugwa harisi kuita raakuda kureplacewa, simba rekutsvaga nzenza unoriwana kupi? We can't progress if we are weak, and we can't be strong if we are allowing women to suck our strength out of our bodies. Every time a man is with a woman, he is losing strength. This is why continuing to do it when you are not married is exploiting yourself. What are you suffering for? Munobuda mande mchienda kubasa makachena. Asi munoona kuti musikana anogara mulocation mamunogara hashande. Anogara aine new hairstyle every week.
Hazvikushamisei kuti mari yekuri kwamusoro kuiwana kubweyo baba wako havashandi tinovaona noswera vakagara pamapenya. Imi muri kushanda imimi ndii munomutora usiku vanhu vakarara muchimugadzirisa musoro. Izvozvi mune muchifunga kuti makangwara, asi pamuri kuenda kunoti uyu atorasiya uyu atorasiya, hamusi kusiya bedzi ubenzi hwenyu paari anawo, muri kusiya futi simba. Munosara muenda kubasa mande pasisina simba. Zvinovhura mhepo dzemamhepo muupenyu hwako. Varume vaifanirwa kusema kuti mukadzi anobatwa nevamwe varume anosemesa. Uri kusiya simba rako mumunhu avadura remadzinza evarume vakasiyana siyana. Atova grain marketing board mukadzi uyu. Kutambidzana mukadzi kunge chimonera muchiti makangwara. Tikakuti kana musingagutsikane nemukadzi roora wechipiri mota hazviite. Asi mune magirlfriends 5. Kuhura kunoita asi kuroora hakuita. Ona zvakaita dzinza redu. Pari kushayawo mupenya anobudisa chisvinu so. Nekungwara kwese kwamakaita kusimba hapana. Munhu anokokonyara musana uyu aine 45 years. Unokokonyara nei? Simba rakapirira peiko iwe? Look at how weak you are. So the society must accept the teachings of God. Having more than one wife is not a sin. We talked about it. But it has to be done, number one, by the right person. Yes. Number two, for the right reasons. If you are poor, you can't afford one wife. You can't have two wives. That is foolishness. And if you do it properly, you settle down. You can't continue to marry more wives. Because you can't finish beautiful women in the world. Avapere vakadzi vakanaka. Izvo kuchinjana vakadzi nevasikana izvo kunge chimonera. Ndo zvasaka vana vedu vasawane chavanoburitsa. Zvitarise uone. Tumusikana uirova haendi kubasa. Asi anogara akashandisa perfume inodhura. Anogara aine iPhone 17. Anogara aine malatest handbags. Ari kubva kupi? Ndimuri kumutengera imi mese ndimuri kumutengera. Munopota muchichinjana so. So if we want to live as a blessed people, we must constitute blessed families. And it must endeavor to eradicate filth in the society. Yes. One of the things that a blessed nation who have to endeavor to eradicate is prostitution. Vese vanenge vachizviti tiri masaidi chiki tiri majoki vese. Izvezvi uchipika kuti handife ndakaroorwa nemukadzi ndichita mukadzi wechi2. Uri girlfriend number 4 pamunhu atori nemukadzi kudhara. Ende uchirambana neuyu, uchadanana neuyu, ugodanana neuyu, vachingotamba zvavo newe. Izvezvi uri kukura. Uchazosvika panguva yaunenge wakuti dai Mwari mangu ndipo chero ane makumbo 2 nendebvu. Mwari imboenda Bhabhironi pamwe unomuwana kunoko hakuna akafanana naye. Uchiri mudiki kudaro dzikama uroorwe. Zviri nani kuroorwa nemunhu asingashandi asi anokuda pane kupiwa zvinhu zvinodhura nemunhu asingade kukuroora. It's prostitution.